Hey, what's up, people? What's up, people? What's up, people? It's your boy fucking Bug Game. It's your boy fucking Bug Game. Back again with another controversial video. So basically, today I'm going to talk about the system and the matrix. As a young mind, I do question myself a lot on how we came to be, because as a person who is really curious and who likes to ask questions on how things they came to be, I find myself oh my fucking god. Should I be saying this? Should I be saying this on camera? I don't really care. So, but let me tell you this. I find myself in trouble trying to ask these questions. Like, you see, because if you really start to understand the earth, human beings, sciences, philosophy, and everything, then you start to realize, wow, who built this system? How did this system came to be? Okay, we understand how this civilization and society came together to be a society, but why are not people looking at this and wondering, why is it happening? Why do you need to pay for land that no one created? Why do you need to pay for water that no one has created? Why is moving from one place to another need a license? Why do you need permission from another person? Okay, we know that we are social creatures, and we know that we are tribal, but you have to think of this, like, okay, akili zetu they were, our minds, they were developed for kitambo, zilidevelopiwa kitambo, and the fears that were there, they are no longer here, and we are more intelligent. But why are we so clinging into the past and into the past way of thinking? And to actually confirm is, like, I don't really know why vitu ziko venye ziko. I have a lot of questions. I think this is why philosophers were rebellious. This is why philosophers were termed outcast. This is why the people who questioned were persecuted. Everyone wants to win. I want to win, but is it my innate character to win? No, I'm just ambitious. What is innate in myself is exploring and being curious, and learning. And I bet, because I've been an outcast for a while, I have learned how to navigate these things. Sometimes you don't have to argue with people. You don't have to prove something to anyone, because everyone has their own world and their own worldview, and you can't argue with the person who is already trapped in that system, in that matrix. A person who has not yet break their mind out of the system. And you might be saying, you are in a new system, because when I talked about systems, I told you that you can never escape a system, because if you kama ulikuwa into drugs, that is a system. If you are out of drugs, it is a system. Either you are working, it is a system. Either you are not working, it is a system. So what I presented is that you choose which system you wataka kuingia, but look, let me give you an example in context. Ni kama umezaliwa Somalia, alafu unaishi Somalia maisha yako yote, umekuwa ukifunzwa tu about Allah na Islam.
So unaamua like, because you have now you get to a point where you have freedom to kuangalia other things, and then you are like, nah, I'm not interested in other things, and I'm not ignorant. That is being ignorant of what is happening. You have to look on other things to understand. So napata most people are ignorant about sijui sitaki kuangalia. That is the system. That is how the system is built. Never question anything. No. And ukiangalia most of the things, these things zimetengenezwa na human nature. Like mimi from my point of view, I view everything that is happening as taking power. We know that power is real. Power is just an illusion, and when you control that power, and then I control everything. Like hakuna kitu eti kukaa wealthy. Wealth itakupatia power. Unaona? Kama ni knowledge ina create nini? Power differential. So as venye niko learned na mse mwenye hajaka learned on this kind of topics, tuko na power differential. We can never be the same. We can never be the same. And what you have to understand, this world is structured in a way that knowledge in currency. Knowledge is a resource and iko limited. And if you share this knowledge, uta crash your paradigm ya kukana power differential from someone who's rich and someone who's not, from someone who's smarter from someone who's not. See, you can be a genius, but kama una think inside a certain box, hautawahi toka nje your box. No. You can be a genius, but una waste akili yako na your potential in looking ukiwa ndani ya vitu fulani, like ukiwa ndani ya box. You get it? So in order for hata mtu mjinga anaweza kaa smarter na navigate in this world na haishi maisha yake vizuri kushinda mwenye alikuwa genius. The moment umeona the system for what it is, that is why I advocate for people to rebel, people to understand what is the system. And that is why I advocate, kama hujaitumia weed kwa maisha yako, tumia weed. Weed itakuweka kwa akili yako uchizi. Udoka uachane na watu, like uachane kufuata vitu zenye watu wanafuata. Unaona? Utajicreate wewe mwenyewe. Na kuna those people wako so resilient, wako na this resilience ya hata kimia weed baada ya ndani ya system na hata toka ndani ya system. Like those people ni wale wenye na hawata cheesy. Unaona? Hawa affect. Be afraid of those people. Those people will never get out of the system. Unaona? Those people, I'm telling you out of my small experience nimeishi kwa dunia. See, unajua, when someone ataki kuka open minded to another person's perspective or point of view, una realize that guy ako close minded. And someone who's close minded, mimi personally, I measure intelligence na venye msako open minded. Kama uko so close minded, hautaelewa other things, then you will never be intelligent kama umse mjinga lakini ako open minded. So someone mwenye hataki kufungua macho angalie to the other side, then akona shida fulani. And mind me nikisema naona like ni hivi vitu ni kujua tu. Like kila mtu anaishi maisha yake, ni either ujue ama usijue, ama ujue kila kitu ama usijue chochote, bado utaishi na utadate. Tunaelekea the same place. But the difference is hapa katikati uta experience aje. Hata kama unajua manzi atakuchita ama mtaachana mwishowe. What really matters is that the experience utapata hapo katikati. Unaona? So utilize it. Kama unajua utadate ya tunadate. But mbona uishi ni kama sasa tunadate hauna haja. Sasa utadate mwishowe. Hata ufanye nini si utadate. Hata ufanye nini si utadate. What the fuck? That dictates your level of standards and the level of life you are going to get. And kama hautakuwa na standards, then utakuwa na conform to other people. Utakaa people pleaser. Now how does this affect you? If you are a people pleaser, then hautakuwa unavuka boundaries. Hautakuwa una break these rules. Remember, I told you that these rules were made by people who are not smarter kukushinda. No. But because you never question, because hauna standards, you don't hata uelewi like we ni nini. Like nikikwambia we ni nani?
nikwambia, toa your ethnicity, toa hiyo jina yako ulipatiwa, toa your role yenye umepatiwa, toa that ego yenye umetengeneza, like I'm someone, I'm Evans, I did what and this, my family and nini and I do this and this. Toa hizo vitu, ati sijui ama Kisii, toa hiyo. Ukishatoa hiyo, wewe ni nani? Let me explain the game of life simply. Kama uelewi bado, kama hujaielewa. Na kuna mtu fulani aliniambia wakati unapatia mtu knowledge ama wisdom, usi explain. Mtu explain hii ndio uelewe. Juu nataka ku break hizo rules. Juu akiniambia hivyo haimaanishi lazima ikae hivyo. Lazima you be open minded. Test the boundaries. What if nikikwambia the rules ni itafanyika? Let's try it out. So unaona, kuna hii game inaitwa the game of life. Unaona? So hii game iko hivi. Unajua wakati unapatiwa games lazima upatiwe instructions. But instructions see the physics ama see how things work. No. The instructions, it's how you can control the controls, what you can do, jumping. So iko hivi. So in this game ni kama GTA. Unaona, ni kama GTA unapatiwa mtu amesimama. Ni an open world game. You can literally do anything. It's an open world game. And then, but this open world game uko in the first person. Unaona in the first person. Auoni huyo mtu mwenye anacheza. Wewe ndio unacheza. Unaona? And iko na controls. Lakini hizo controls si pad, si hizi mikono, si anything. Hizo controls ni your thoughts. Like nikifikiria kitu inafanyika. Unaona? Like kubeba pen ama nitupe chini. Like you see, like ni thoughts. Your thoughts create your own reality. So these thoughts ndio zina control this game. But sasa the irony is, wewe si mwenye uko the first person, wewe unavalia VR headset. Wewe ni ule mtu atavalia hiyo VR headset. Hii VR itakupatia this first perspective. So wewe ni huyo msee mwenye anajua amevalia hii headset. So mimi si mwili, yeah, nitafeel pain juu naendelea kucheza hii game, but ishapita, iko in the past na haitaniumiza anymore. I don't know if I'm making sense. What you have to understand is that like this is just a game. That is the game of life. And uko limited na society na chenye ita dictate. Unaona? Kama utaconform na kama hautajielewa wewe ni nani. Unaona? Kama utakuwa unajilabel mimi ni mwalimu, so hautafanya kitu fulani juu wewe ni mwalimu. Unaona? Umecreate a boundary. But nani alileta hiyo boundary? So, when nilikuwa nakwambia from my own perspective, kila kitu ni power. Ni about power. Yesterday I was explaining this to someone. Nikamwambia nitakushika nikukalishe chini. That is one level of power. Level 1. Nikukalishe chini kwambie kaa hapa chini ama nikupige mangumi vibao. Unasikia? Utakaa hapa chini. Unaona? Lakini nikitoka kwa hiyo room niende, utasimama. Wale wase walikuwa kwa pool walipigwa viboko na polisi. Wakati polisi walishatoka, wale wase walisimama wakajipanguza vumbi. You have to understand that is the first level of power. The second level, religion. Now how can you say religion is a form of power? Wakati watu walikuja wakarealize, like you can tell a person that kuna mtu mwenye ako hapo ama kitu iko hapo inamwangalia akifanya makosa ama akifanya kitu fulani. Huyo mtu hauhitaji kukaa in the same room, hata unahitaji kukaa in the same country ndio control. Ndio huyo msao ushampatia rules, yeye mwenyewe atakaa na jicontrol. No. That is the second level. Venye mimi ufikiria, mimi huangalia hivyo vitu. Na once kuna watu wenye hawampatiwa hii religion ama wako in a certain religion, ama kuna wase wenye wako too sharp, wanajua nani alisema hivi, ikuna boundaries hapa, mbona niko limited, mbona nisiangalie the other side nini iko huko. Unaona? So once kuna watu walianza kukaa rebellious, wakaanza kutoka ndani ya system.
Unaona, this system ya power imetengenezwa yenye haitaji kukaa monitor, utajimonitor. The next level, hii eti ni msali kaa chini akatengeneza. No, as a society hii ndio kitu ina happen. Like hizi vitu zote hatuelewi vile zinafanyika. Hata wewe mwenyewe uelewi venye unafikiria. Mnielewa? Hata mimi sasa sijui nini nitaenda kusema next. Mimi sijui, wala mimi sijui. Nataka ufikirie sahihi nini unaenda kusema next. Alafu uniambie comment down below kama unaelewa. Wajua watu wanasema ati artificial intelligence hii intelligence jua ifikirie, jua ijui nini nasema in hallucinate. Wewe mwenyewe una hallucinate. It depend on information uko nayo. Mama yake myself clear. So ni aje tungetem hawa wase wenye wali escape this system ya religion. Tunatengeneza psychological prisons. Hii game ika evolve, ikaenda higher level 3, ikakaa psychological. No. So in fact ikiwa psychological, like umepatiwa rules, hakuna mtu maana kumonitor. Like game iko kwa akili yako, umetengeneza prison kwa akili yako. Umejiambia, mimi ni pastor. Mimi sitakunywa pombe, mimi sitafanya kitu fulani, mimi sitafanya. Game iko kwa akili yako. Unaona? Prison iko kwa akili yako. Hata before you change what iko hapa nje, rules iko hapa nje. Wewe mwenyewe jitoe kwa hiyo akili. Na watu wengi hawataitoka kwa akili zao. Wameishi tu kwa akili zao. Sijui ni maybe ni knowledge hawana, maybe ni that ile kitu ya kukaa rebellious about anything hawana. Like azatoli, kuna mse fulani aliniambia kama unapatiana knowledge ama wisdom, you don't have to explain anything. Wacha nimalize hiyo point before nisahau. Why? Because kama mtu anahitaji explainiwe, hata waielewa. Na mtu mwenye ataelewa hahitaji explanation. That is the reason wanasema like you can't be told what the matrix is. You just have to see it for yourself. And kama you need to be told what the matrix is, hautawaielewa. Na kama utaielewa, uhitaji kuambiwa. Am I making myself clear? So, basically, I know this imekuwa random talk, and most people watakuwa wanasema, you know, uko so radical with this your ideals, umekuwa hivyo. I don't really care. Because look at what is happening. Sahi hapa nje kuna watu wana work asubuhi hadi jioni. Na baada apati inaweza sustain. Na kuna msepale akupali fulani atafanya ujinga fulani kidogo. Na atapata pesa itamlisha kama mwaka mzima. Unanipata? So, hii game hayuko rigged. Hakuna game iko rigged. Hii game iko na rules. Rules fulani. Na hizo rules zimesetiwa, like hizo rules lazima uelewe hizo rules. Hauwezi break hizo rules na hauwezi change hizo rules. You just have to play in hizo rules. Na lazima you understand those rules. But first of all, in order to understand those rules, you have to toka kwa akili yako. Juu hizi rules haziko kwa akili yako. Wewe umetengeneza prison yako na kuna prison yenye imetengenezwa hapa nje ni kuna rules. You have to toka kwa akili yako to understand how the real world works. It is not about escaping the matrix. Enda ufinya button ama kwa lapi finya hiyo dollar print do. It is not about that. Hiyo ni venye the modern society wameanza kutengeneza na hawa wase wenye hawaelewi what the matrix really is. Like hii game ijaanza sahihi. Hizi vitu zimekuwepo kutoka kitambo. Like sisi tunatengeneza ni human nature. The human nature never changes. Tabia za watu hazitawahi change. Kitu tu ina change in technology. Technology nayo ina change. Lakini watu ni wale. Ule best wako atakubetray. Dodem yako anaenda kugongea huko kwingine. Haitawahi change. Marlaya wamekuwa kama ni about LGBTQ na gay people wamekuwa kutoka kitambo. Like nothing is changing about people. Only technology is changing. Only technology is changing. That is what you have to know to catch up. So, mimi naweza advise msee, go and learn about human nature. Go and learn how people work. Learn about these systems. Learn about how they work. Jiulize masomo ilitoka wapi na nani ana benefit nikisoma. Inani benefit nini? Mimi kama binadamu nilitoka wapi? Naona, mimi ni nani?
Learn that. Jifungue akili. Decolonize yourself. And the other funny thing is, sometime back tuliendanga kuendesha bike na mabishi zangu. Nikawauliza so hapo penye tulikuwa tumeenda ni like ni karibu na town, lakini unazoona a big difference. Town iko hapo hivyo kama sema 1 kilometer away, alafu kuanzia hapa ni ushago kabisa. Watu ni washamba, watu. So chenye uliza ni nini? What is the difference? What do una realize nini difference? Nini iko huko ama nini iko hapa yenye nafanya hawa watu wana behave hivi? Hata hawakuelewa nini nilikuwa namaanisha, but ilibidi ndio niwaeleze ndio waelewe. Why? Juu watu wako hivyo. Watu maybe ni bahati wao mbaya, hawakukaa na accuracy mind ya kuuliza maswali, but iko hivi. Niliwaambia notice hatutaenda kama 100 ama 200 meters ya measure. Hatutaenda kama 200 meters kabla tujapatana na church. Like hautatembea mbali kama hujapata church. So hizi church ziko karibu mingi. Africa iko underdeveloped. Why? Boundaries. Kila kitu unalani kwa control na nani. But at least hii kumekuwa na hii social media. Social media inatusaidia kuangalia other cultures na other people venye wana work, ama they are venye wako different na sisi, so we can frog leap. But kama these algorithms zinatengenezwa with these big tech companies, zitakaa zina spread misinformation na wana control what people get to hear, then wana separate watu, wanaleta individualism. Msaa kukua box yake, like msaa na scroll so anapendanga video za kucheka. Sasa atakanga na scroll anapatanga video za kucheka peke yake, akili yake tu imejaa ujinga kucheka, hata wa equation anything. So ina separate watu. So watu hawataikuja pamoja wa rebel against something, juu kila mtu akona akili yake, and that is how hiyo ndio inaitwa a failed society. That is how our society fails. No. So but how will these people come together watu wako separated? Hata okay, social media is a good thing, tunaweza pata vitu na, lakini sasa hizo algorithms, these algorithms zina destroy vitu. Kama sisi in Africans hatutapata independent thought yetu. Either tutengeneze our own systems, tutengeneze our own TikTok, tutengeneze our own YouTube platforms, tutengeneze our own way of sharing information within Africa. We have to build our own infrastructure if we want to change things. If we want to change this power dynamics, we have to change it. Do unaingia social media una scroll unapata mzungu, the Russian guy. Do you know sahi watu wanafikiria nini? Do you know the great scientists sahi wanafikiria nini? Wako kwa labs wamejifungia, wanasema acha ni dini. Unajua the great scientists wako kwa labs sahi wana discover something. Wewe kidogo utangoje uambiwe AI imetokea, sijui kitu fulani imetokea, sijui kitu fulani imeongezwa, sijui kitu huko ishatokea, wacha tutumie. Unadhani juu unatumia iPhone ama uko na iPhone 17 Pro Max ama iPhone 19 20 Pro Max, unadhani ni nini? What is that sasa? You're just a user. Kuna difference ya kukaa producer na user. No, producer na consumer. In order to benefit ama to win in this reality to make great as a society, you have to be in the other end of the production line. We need to bring this production facilities in Africa. And mimi si mtu wa kwanza kufikiria hivi. The great pan-Africanists washaifikiria hivi. We need to create our own thing in Africa. But what haifanya hivyo because people are greedy. They wanataka kitu fulani, sijui wanataka power, sijui wanataka nini. Leaders wenyewe tunachagua si wenyewe. They are not working for us. They are working because of that seat. They are working for that because of that power. Wanajibenefit wao wenyewe. They don't really care. Voting 2027 will not make a difference, I'm telling you. Either you vote for someone who's better, ama mwache Kenya ikaa anarchist.
Now that is one thing yenye itakaa mbaya. Juu kwa hii system, like ukitoka kwa hii system kuna system nyingine. Like the moment hatuna president in Kenya, like hakuna sasa tumeharibu government, the military imewekwa hapo i take over. Do you understand? Na the military wasi wote ni wajanja. Hatutabatika kupata kama Ibrahim Traore in Kenya. No. So these are things that we should be sitting down as Gen Zs do. Sasa si ndio future yetu. Sitting down as Gen Zs and questioning and try to figure out do the person mwenye atatake over the military, kama hata kuwa a person who mwenye ako very sharp na anataka the development of Kenya, itaka dictatorship. Itaka kitu mbaya. No. Now the moment imekaa kitu mbaya, you have to remember sisi tuko under the British bado. No. Bado colonization inaendelea. So these guys watataka kukuja wa settle vitu. And kama huyu msa atakuwa bad guy mwenye hata kubali ifanyike, Sudan part 2 Kenya ishafanyika. Kutakuwa na massacres. Kama sasa hii watu wanaibiwa na watu wanauana mchana. Watu bado wako in that primitive mindset. Hawajui how to live a civilized way. No. Why? The education system iko hata tufai kuiblame juu hata si yetu tulipatiwa. Na sisi kama wajinga tunaifuatilia na hatutaki kuchange in something yenye itatu benefit as a society. Plato alisema, I don't think ni Plato Plato alisema until the leaders become philosophers or the philosophers become leaders, that is the only time yenye kutakuwa na a change in our society. Lakini kama tutachilia hawa wase wenye wako na confidence na ni wajinga hawaogopi, wataenda huko mbele wasimame na tuwapigie kura, hakuna kitu cha change about the government. Hata jimbo na tumefika kwa government, lakini cha nilikuwa nasema ni if you really understand something, au hitaji explanation. Na kama unahitaji explanation, you don't really understand it. Peace out.